Kibbutz Daphna was established in 1939, so it's actually celebrating 85 years to its existence. The kibbutz was established as part of like strategic perspective that says that as part of the security of Israel, there should be communities deployed along the borders of the state of Israel, whether it is in the north or in the south or in the east. So Kibbutz Daphna is one of those communities that was established along the Israeli-Lebanese border and close to the Israeli borders, and also reminding you once again, if you look to your left-hand side, which is that direction, you could see between the trees, you could see how close it is to the Golan Heights, how close it is to Syria, what used to be Syria area before 1967, and the kibbutz definitely sustained a lot of attacks during the time the Syrians controlled the Golan Heights. So the kibbutz Daphna is about a little bit more than 1 mile away from the Lebanese border. Through all of its years of existence, the kibbutz suffered an endless security threats, wars, shellings, rockets, and so on and so on. Reminding you as well that we referred earlier, we talked about the Golan Heights. During the time it was controlled by Syria. It was yet another source of threat for the kibbutz. So the elders of the kibbutz, the people that live there here most of their lives, obviously are well trained and experienced with this very, very tense security reality. And in time, they actually learn to, practice and identify, even smell in a way. Shortly we'll understand what does it mean, smell, that something is happening, that something is brewing, and they know how to get ready for that. אני לא יודע אם שמעתם בדרך לפה, היו קולות של בומים, וזה יציאות של תותחים של צה"ל שמפגיזים חזרה באזור לבנון. וכשאני אומר על להריח את המתיחות הביטחונית, אז כל תושב דפנה, כמו כל תושב בגבולות של מדינת ישראל, גם בעוטף עזה וגם בגבול לבנון, כשאני אומר תושב זה גם כן ילדים לצערנו, יודע להבדיל מתי זה יציאה של כוחות צה"ל, של פגז שצה"ל יורד, ומתי זה נפילה של טיל שנורא מכיוון לבנון במקרה הזה לאזור שלנו. So, Arik said before, people, learn how to smell when something happens. Well, what does it mean, learn how to smell? You may heard before a couple of large booms. The booms that we heard before were the Israeli cannon artillery firing back at Lebanon. And he said that people that live their life here, including the kids, in the course of time became so unfortunately trained with this, familiar with this situation, what I call the lunatic reality, so they could differentiate when the sound of the boom means Israeli artillery shelling, or does it mean that a rocket launched from Lebanon landed somewhere here in the Israeli territory. עכשיו בואו נדבר קצת על השלושה שבועות האחרונים ועל מה שעבר ועובר עלינו. אנחנו בעצם כמו כל אזרחי המדינה התעוררנו באותה שבת ארורה לפני 3 שבועות וקצת, וכשהבנו ושמענו את מה שקורה בדרום, אז באופן אוטומטי, וזה חלק מהשגרה שלנו פה, התחלנו להיערך למצב חירום פה בצפון. זה אומר מבחינתנו פתיחה של החמ"ל של הקיבוץ. כל האנשים הרלוונטיים מיד מגיעים, עשינו הערכת מצב ראשונית של בעיקר להבין מי נמצא בקיבוץ, מה פתוח בקיבוץ ומה צריך לסגור בגלל איומים ביטחוניים כאלה ואחרים שיש. ועכשיו אנחנו נמצאים בקיבוץ, בשבילנו זה מראה עצוב, הקיבוץ ריק, שומם וסגור כמו שאתם רואים. באותה שבת הבריכה הייתה פתוחה ונסגרה אחר כך. כל הקיבוץ שוקק חיים, אנשים מטיילים, מסתובבים, גני משחקים, גני שעשועים, המון מטיילים בנחל שתכף נעבור. ובעצם הבנו שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו תרחיש ביטחוני שצריך להתחיל להכין את התושבים ולהערך ולהכין את הקיבוץ לכל תרחיש שלא יגיע. Like all Israelis, on October 7th, we woke up to a totally different reality. Just the day before, and even the same day in the morning still, people were like, everything was normal. The swimming pool was open and people were walking around and stuff. Obviously, once we heard the terrible things coming in the news from the south,
we understood, we realized that this is a very significant emergency situation. One of the things the kibbutz did immediately was to open Hamal. Hamal is the initials of Chadar Milchama, which means the war room. And this is actually a center that is basically operating in time of emergency. And this center is actually supposed to take care of all the preparation required in times of emergency, meaning basically to know how to function, what to do, what to close, what to leave open, and so on and so on. Very quickly they have realized that, you know, this is a big story going on, and they have to start thinking about large-scale preparation of evacuating the kibbutz, evacuating this community. So this was an immediate response here to the events that happened a couple of hundreds kilometers away from here, down from here in the south. This was the preparation phase in kibbutz Daphna. אולי קצת רקע על הקיבוץ, כמה אנשים וזה, כדי ש... בקיבוץ דפנה יש נכון להיום 1,050 תושבים. ובעצם מה שקרה אחרי שנכנסנו לאותה מלחמה ולאותו מצב חירום, שדרך אגב לנו היה ברור מההתחלה שזה לא עוד אירוע שקורה בדרום ואין לו השלכות על הצפון. הבנו כשנחשפנו למראות המזעזעים ולהיקף של האירועים ולחומרה שלהם, הבנו שזה אירוע אחר לגמרי ושונה לגמרי. מתוך 1,050 תושבים, אז בהתחלה, בימים הראשונים, לא הייתה הוראת פינוי, ובעצם מה שעשינו זה התאמה או הערכות לשגרת חירום, שזה בעיקר היה סגירה של כל הפעילות הציבורית, סגירה של מערכות החינוך, הגיל הרך, הגנים שיש פה, סגירה של המלון ושל הקמפינג, בעצם ולהתחיל להבטח את הקיבוץ, כיתת הכוננות, שיוגב שנמצא פה מקדימה הוא המפקד שלה, בעצם תפסה אחריות על הקיבוץ עם כוחות צה"ל והתחילה להבטח אותו. So on October 7th we quickly realized that this is not yet another regular quote-unquote security situation. This is a totally different story. This is a big event that has a lot of ramifications. So we started here in the kibbutz immediately to prepare. At the first phase we basically shut down all the public facilities. We shut down the educational system, the kindergartens, the school. In parallel, the kibbutz has its own special squad, sort of speaking, that is being recruited in times of emergency. They are supposed to be sort of like a securing force in addition to the IDF. And Yogev, he's from here, he's one of the members of this squad from the kibbutz. The number of the people who lives in the kibbutz is about 1,050 people. That's the total population of the people of the kibbutz. Four places in the kibbutz that I think reflect very well this lunatic reality. One place we are going to see is the cow farm. The cow shed. Cow shed. Which is one of the major income source of the kibbutz. Now, by the way, we're talking about stock, stock, cars, cows and sheep and stuff. They need to be nurtured, they need to be taken care of on a regular basis. So this is one of the major challenges. So the cow are basically milked, continue to be milked on a daily basis to keep on that job, that task. So this is one place we are going to see, and then we're going to see another location. So Arik said that the kibbutz was evacuated on October 16th, meaning a week and a half after the whole thing started. In fact, it was evacuated before Kiryat Shmona. There is a rule of thumb, sort of speaking, that everything in the distance up until 2 kilometers, or a little bit more than 1 mile, from the Lebanese border has to be evacuated. So all the communities have been evacuated in this distance, in this range. We saw Kiryat Shmona as well. This is the cow farm that we talked about. Arik said that normally they used to milk the cows 3 times a day. Now because obviously the situation, they are doing it only twice a day. But it's better, of course, than nothing, because otherwise, if they won't milk the cows will not survive. יש עכשיו הפגזות שתדעו באזור הגליל המערבי, המזרחי, זה רחוק מאיתנו, אבל רק שתדעו.
אני רוצה כמה מילים להגיד רגע על מה שקורה בקהילה מאז שפונו התושבים. אז כמו שאמרנו, יש 1,050 תושבים בקיבוץ דפנה. ב-16 באוקטובר קיבלנו הוראה מהמדינה להתפנות, ובעצם היום אנחנו עם כמעט 600 תושבים שנמצאים ב8 בתי מלון באזור הכנרת. זה אומר ש400 וקצת נוספים התפנו באופן עצמאי, חלק אצל משפחה, חלק אצל מקומות אירוח כאלה ואחרים שהם משלמים באופן עצמאי. Arik just wanted to reiterate the figures based upon your following questions. The total population of the kibbutz is 1,050 people. 600 were evacuated to hotels in the region. Another 400 find some sort of like solution, a temporary solution, meaning that what we left here in the kibbutz is from a population of 1,000 people. The kibbutz went down actually to 15, and those 15 are actually the security personnel of the kibbutz. So in other words, this kibbutz is now totally deserted. Okay. עכשיו אני רוצה שתבינו רגע, או לנסות להמחיש לכם, כי בסוף צריך לראות את זה בעיניים, מה זה אומר הפינוי הזה. נכון שזה נשמע בסדר, כי זה בית מלון, ויש לך אוכל, וזה מקום או אזור בטוח יחסית, אבל תנסו לחשוב רגע על עצמכם, כמו לתושבים פה שכבר, הילדים כבר 3.5 שבועות לא לומדים, לא הולכים לגנים, ההורים הפסיקו לעבוד חלקם, תלוי כל אחד איפה הוא עובד, ובעצם עקרו או הפסיקו להם את כל שגרת החיים שלהם. הם לא יודעים מתי זה יסתיים, לא יודעים מתי הם יחזרו הביתה. הם יצאו מפה ולקחו את מה שהם הספיקו לקחת בתיק. יש פה מדי פעם תושבים שחוזרים בשביל לקחת ציוד מסוים, לבדוק מה עם החתול, טיפה להשקות את הציצים וכן הלאה. ואני חושב שהחשש המשמעותי מאוד שתושבים מדברים עליו זה אם אפשר לחזור תחת המציאות או תחת האיום הביטחוני הזה, אחרי מה שקרה בדרום. החשש או האיום שאולי חיזבאללה כן מסוגל לעשות משהו כזה, או שאולי כן יחליט לעשות משהו כזה. ותנסו אתם לענות על השאלה אם אתם מוכנים לגדל ילדים במרחק של 2 קילומטר מהגבול, 2 קילומטר מהגבול, אחרי שראינו מה קרה בדרום ומה חמאס עשה, כשכולנו מבינים את ההבדל בעוצמות אל מול היכולות של חיזבאללה. So Arik want to emphasize the whole idea of this whole thing of like, what does it mean to be evacuated? It means basically, simply to put it, your whole life is totally changed in a minute. I mean, think about families. The parents in most cases are not working, they have to stop working. The kids are not going to school, the kids are not going to kindergarten. They are moved to hotels, which is obviously not their natural habitat area. They have to, for the time being, live in hotels. Not less challenging is the fact that they don't know when and if they could go back to their homes, which is something that is quite an open question. And then on top of that, there is also the fear following what happened in the south. There is the fear that Hezbollah will try to do something similar to what Hamas has done in the south. And obviously you can understand, and particularly following the atrocities conducted by the Hamas on October 7th, when you take into consideration the fact that Hezbollah has 10 times bigger capacities than Hamas and Islamic Jihad, you can understand how valid the fear of the people here to go back to their home. Kibbutz Daphna is considered to be relatively large in terms of population, 1,000 people in the Upper Galilee, and it's also known for its very strong and vibrant community life, cultural life, community life, and so on. Right now, of course, there is a totally different reality where people are, scattered. 600 people are scattered in hotels in the area. Another 400 I found finding some sort of like temporary solutions. So as an attempt to keep, sort of speaking, the communal atmosphere, tomorrow there is going to be a great gathering of the community of Daphna, of those 600 people that are in the area. And the gathering is going to take place in another kibbutz, which is located south of the Kinneret, the Sea of Galilee, and that kibbutz is called Ashdod Yaakov. The whole idea is, of course, to keep the communal spirit, to make people be able to see each other, because everyone here knows everybody,
And then yet it's still the big question is when they are going to be back home and they know that it's not a short story, it will take a long time.